Ahlan wa sahlan, nashukuru kwa kuungana nami na kuna mengi ambayo tunayo katika taarifa zetu, lakini kwanza tupate vipasho. Alikuwa gavana wa Nairobi na mwenzake wakanusha mashtaka ya ufujaji wa pesa za umma. Bomoa kuendelea huku rais akisema walioidhinisha majengo chuma chao kimotoni. The report has failed, having been rejected by the House. So it goes back to where it came from. Order number 9. Return to sender. Ripoti ya sakata askari yazua mjadala mkali bungeni kabla ya kutupwa. Akachukua ile nyundo nilikuwa nafanya nayo kazi. Akanigonga kama mara 6 hivi kwa kichwa. Sikuwa najisikia. Na mwanamume atafuta hifadhi baada ya kutoroka ukatili wa mkewe Limuru. NTV Jioni na Harith Salim. Na tutazipata taarifa hizi kwa lugha ishara kwa hisani ya Flora Atieno. Sasa aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero pamoja na mwenzake Morris Okere wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 taslim kila mmoja au mdhamini wa shilingi milioni 5. Wawili hao ambao walifikishwa katika mahakama ya Milimani leo wametakiwa kusalimisha kotini hati zao za kusafiria ili kuwazuia kutoroka nchini. Kidero na watu wengine 10 wanakabiliwa na tuhuma za ufisadi, utumizi mbaya wa madaraka na kushindwa kuzuia wizi wa mali ya umma. Wengine ambao hawakuwa kotini wametakiwa kujiwasilisha katika afisi za tume ya kupambana na ufisadi kufikia kesho saa 6 adhuhuri, la sivyo wakamatwe. Na mwenyekiti wa tume ya ardhi Muhammad Swazuri amesema kuwa eneo la Kibarani ni ardhi ya umma na hivyo haipaswi kumilikiwa na watu binafsi. Hayo yanatokana na mvutano uliopo kuhusu umiliki wa eneo hilo ambalo tayari baadhi ya sehemu zimejengwa. Hayo yakijiri, serikali imepuuzilia mbali na kuondosha hofu ya tetesi kuwa jengo la UK lilopo Westlands hapa Nairobi litabomolewa. Hayo yamesemwa leo katika kikao cha kamati ya bunge kuhusu mazingira na mali asili kuhusiana na majengo yanayojengwa pambizoni mwa mito. Maafisa wa shirika la mazingira NEMA na wale wa rasilimali ya maji waliofika mbele ya kamati walitakiwa kuelezea iwapo jengo hilo lipo katika maeneo ya mto au vinginevyo. Usimamizi wa jengo hilo ulilalamika kwa kamati kuhusu tetesi za jengo hilo kupangiwa kubomolewa. South and more where they are done canalization, UK Center, water resource. Na huku ubomoaji wa majengo kando ya mto ukiendelea kupamba moto, Rais Uhuru Kenyatta ameagiza maafisa wa umma walioidhinisha ujenzi wafunguliwe mashtaka. Naye gavana wa Nairobi Mike Sonko amesema hakuna kurudi nyuma kuhusu bomoa na ameshauri wale waliopewa ilani wahame na watii maagizo. Wawili hao walikuwa wakizungumza wakati wa uzinduzi wa jumba la Prism jijini Nairobi. Excuse me, sir. Please. Yes, one of the green cities, yes. Let me be clear that we shall continue to take action against buildings that flout planning laws, including those that have been built on riparian land. Nairobi floods because land that used to absorb stormwater has been turned into concrete. We are also going after grabbed land that had been set aside for public utilities, including markets, schools, hospitals, and children's playgrounds. We are not just going to punish those who built, because I know in many instances, many of them are claiming they were given permits. But those permits and whatever they were given illegally, but they were given by government officers. So I want to assure you that we are going after all those who issued those permits. Those ones will be prosecuted. Be they county officials, be they lands officials, be they NEMA officials. If they participated in granting illegal permits, they will be prosecuted because they are equally as to fault as those who built. So nobody will be left behind, and we will not accept. It is possible to do clean business in Kenya, and this is what we want to encourage.
Na ripoti ya sakata ya sukari kwa mara ya pili imetupiliwa mbali na bunge. Aidha, wabunge walikosoa jinsi kamati maalum ya bunge ilivyoandaa na kuwasilisha ripoti hiyo bila kushughulikia kwa kina masuala yanayohusu magendo ya sukari. Mwanahabari wetu Seth Olale alifuatilia mjadala huo na hii hapa taarifa yake. Mwanzo kabisa, wabunge walitupilia mbali mapendekezo ya mwakilishi mwanamke wa Homa Bay Gladys Wanga ya kutaka mawaziri Henry Rotich, Adan Mohamed na aliyekuwa waziri wa kilimo Willy Bett wawajibike kuhusu sakata ya sukari nchini. Cabinet Secretary should be held responsible. That is the gist of that amendment. This amendment goes against the spirit and the letter of Article 152 of our Constitution, so that we stop any further debate on a matter that is clearly unconstitutional. Before you cite someone and hold any person personally liable, that person must be given an opportunity to appear before the committee. And Mr. Speaker, I'm looking at this report, I'm not seeing anywhere where Willy Bett as a person appeared before the committee. If there is, let the committee tell me. Kisha ilikuwa zamu ya wabunge kutoa hoja zao kuhusu ripoti hiyo. Mr. Speaker, it was wrong, and I think the other recommendation in this report are very good. Now, what has polluted the minds of many members is the inclusion of Rotich. Bett never appeared. Mr. Speaker, this House has passed the Fire Administrative Law in the 11th Parliament. Why we're getting all this confusion and even the recommendations of further amendments, Mr. Speaker, is because some answers are not very, direct. Hatimaye bunge lilikata kauli. I believe this document is good, and I beseech members today, you have to be counted on the right side of history or the wrong side of history. The decision is yours. Thank you, Mr. Speaker. The report has failed, having been rejected by the House. So it goes back to where it came from. Order number 9. Return to sender. Wiki tatu tangu kamati maalum ya bunge ambayo ilikuwa inachunguza sakata sukari nchini kukamilisha uchunguzi wake, hatimaye ripoti yake imeweza kujadiliwa bungeni licha ya changamoto ambazo ziliweza kuibuka. Seth Olale, NTV, maeneo ya bunge. Na suala la kupunguzwa bajeti idara ya mahakama limeangaziwa mno katika siku ya kwanza ya kongamano la kila mwaka la chama cha mawakili nchini LSK huko Diani. Jaji mkuu David Maraga amewaambia wanasheria kuwa hatua hiyo itaathiri kasi ya utoaji haki kwa Wakenya na kuwataka waendelee kushinikiza wabunge ili tatizo hilo litatuliwe. My Lord the Chief Justice, what I can promise you is that we as a law society stand hand in hand with your passionate appeal for the creation of the Judiciary Fund, because we're all affected if we don't have a capable judiciary that has the infrastructure in place. I'm happy you are all, quite a number of you have expressed your views about the allocation of the development vote, and you will continue appealing to the authorities to give us sufficient funds. Ni mwaka mmoja tangu Wakenya wapige kura kuchagua viongozi wa watakao katika ngazi tofauti. Je, wana furaha au majuto? Mwanahabari wetu Kaltun Jama alikutana na baadhi yao kupata maoni kuhusu utekelezaji wa haki yao ya kidemokrasia. Ni mwaka mmoja tangu uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka jana, ambapo mengi yamejiri humu nchini kisiasa na hata kiuchumi. Hata hivyo, tuliwauliza baadhi ya Wakenya iwapo uchaguzi ungeandaliwa leo, ungepiga kura na ni kwa nini? Pangu mimi ningepiga kura kwa sababu ni haki yangu ya kidemokrasia, na nataka kuchagua kiongozi ambaye anajua shida ya mwananchi. Kama ningeambiwa nirudie hiyo uchaguzi, siwezi, because tuna shida kubwa sana kwa hii nchi yetu. Leadership is at zero level. Mimi kama mpiga kura na mwananchi wa kawaida, sasa nikipewa fursa tena ya kupiga kura sioni umuhimu wake. Kwa vile wale ambao tunawachagua hasa mwananchi wa kawaida tuone usaidizi wao. Hata sasa hivi tukienda kupiga kura haina dhamana, haina umuhimu wowote. Na
uchaguzi ungeitishwa leo, kwa kweli mimi ninge vote, kwa vile ningependa uongozi bora ambayo haina matata yoyote. Kura zingeitishwa leo, ningeenda kwa uchaguzi, ningejitokeza kwa hali na mali kupiga kura tena, sababu unahitaji mabadiliko. Kama uchaguzi ungefanyika leo, singepiga kura vile nilipiga. Ni kwa sababu nikipiga kura nilikuwa nafikiria mambo yatabadilika sana. Lakini mahali tumefika, vile mambo yanabadilika ndivyo yanaendelea kuwa the same. Hakuna kitu kimebadilika so far. Mwaka moja peke yake hakuna kitu mabadiliko ambayo inaweza kubadilika. Hakuna chochote imefanywa mpaka saa hizi. Mwaka moja hii tumemaliza mambo ya kutini. Sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na swala hilo, lakini huku kitafakari hayo tunaelekea kwingineko ambako tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imesema kuingizwa kwa siasa na ukabila katika vita dhidi ya ufisadi ni moja kati ya vizingiti vikubwa inavyokumbana navyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkakati maalum wa kupambana na ufisadi mapema leo, afisa mkuu mtendaji wa EACC Halake Wako amesema taifa likishirikiana kukataa ufisadi kwa kauli moja, basi matunda ya juhudi hizo yataonekana. Uzinduzi huo pia ulihudhuriwa na mwenyekiti wa bodi ya Nation Media Group Wilfred Kiboro na balozi wa Marekani humo nchini Robert Godek. Politicizing and ethnicizing corruption. Fight. It's the greatest problem that we face at the Ethics and Anti-Corruption Commission. For example, if we invite anybody to record a statement, particularly an elected individual in this country. In Kenya, the next step in the fight is clear. Officials should continue and indeed redouble efforts to thoroughly investigate all reports of corruption. And where there's evidence of corruption, law enforcement officials need to investigate and prosecute those responsible. What we are saying is we go into war on this fighting of corruption and we lose, then we don't have a nation. Therefore, as we have today made a public declaration of war on corruption, we must stay firm and be ready to pay the price. But when you go to war, you try to have strategies and plans that minimize your casualties and inflict as many casualties on the other side as possible. That's what we have to do. Na mwanamume akimbilia kituo cha kutetea wanaume baada ya kupigwa na mkewe kufuatia ugomvi wa kinyumbani. Wakati huo mahakama ya rufaa yaafiki ushindi wa gavana wa Lamu Fahim Twaha. Tupate matukio majimboni na Daniel Bule. Mwanamume wa umri wa miaka 28 anaendelea kupata nafuu katika kituo cha shirika la sauti ya wanaume na watoto alikokimbilia, akidai alipigwa na mkewe. Kwa mujibu wa Peter Ngugi, mkewe alimvamia kwa nyundo alipokuwa amelala. Akachukua ile nyundo nilikuwa nafanya nayo kazi. Akanigonga kama mara 6 hivi kwa kichwa. Sikuwa najisikia. Majirani walimwokoa waliposikia akipiga kamsa, na sasa mkewe hajulikani aliko. Msichana wa umri wa miaka 7 aliuawa na mamba katika bwawa la Kiambere huko Mbeere, kaunti ya Embu. Wakazi waliohofia mashambulizi zaidi walimchinja mamba aliyeuawa na maafisa wa KWS na kumfanya kitoweo. Kizaza kilizuka mapema leo asubuhi katika hospitali ya Kiambu Level 5 baada ya wagonjwa kupata vichwa vya nguruwe katika kiingilio cha hospitali pamoja na maandishi hospitali ya Wezi. Haijabainika moja kwa moja aliyefanya kitendo hicho. Hata hivyo, kwa mwezi mmoja sasa kumekuwa na malalamishi mengi kutoka kwa wagonjwa kuhusu huduma duni katika hospitali hiyo. Watu 6 wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi haramu la Gaza walifikishwa mahakamani wakihusishwa na visa tofauti vya uhalifu ambavyo vimeripotiwa katika kaunti ya Murang'a. Mahakama iliwanyima dhamana baada ya washukiwa kukanusha mashtaka yote dhidi yao, na sasa watasalia rumande hadi kesi itakapotajwa wiki ijayo. Mmoja wa washukiwa wakuu wa biashara haramu ya pembe za vifaru ameshtakiwa katika mahakama ya Naivasha. Eden Abdi alishtakiwa kwa kuua vifaru katika mbuga ya Ziwa Nakuru. Mshukiwa alikamatwa akiwa na bunduki na gramu 125 za pembe zilizosagwa na aliachiliwa kwa dhamana ya nusu milioni. Kesi itatajwa tarehe 22 mwezi huu. Na mahakama ya rufaa imetupilia mbali rufaa ya aliyekuwa gavana wa Lamu Issa Timami aliyewasilisha kupinga uamuzi wa mahakama kuu wa kuafiki ushindi wa gavana wa sasa Fahim Twaha.
Uamuzi ulitolewa na jopo la majaji watatu waliosema kuwa Timami hakuwasilisha ushahidi wa kutosha. Sasa Timami anapanga kufika mahakama ya juu kupinga ushindi wa gavana Twaha. Daniel Mule, NTV. Kwa sasa tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini bado tunayo mengi ambayo tumekuandalia. Tunarejea hivi punde. This week on Lit 360. Original Chronics. You're watching Lit 360 East. In a Rastaman party. Pull up. Zambo! Swag straight to the ceiling. Yeah, Matarongani Z. Hi, what's up, y'all? It's your man Harith Brown, and you're watching Lit 360. This week on Lit 360. I love this guy. The hub where humor meets sense. Unatumiaga tu hiyo lines, unalike na mimi nakulike. So kwa Mrs. Kingori. The Wicked Edition with Dr. Kingori, an expert in the best medicine. Listening to his solution if you crossed him in church. Nikienda kanisa mtu walitukane, hakuna kugoja. Huko tuko kanisa huko. Surely. Laughter served in the right dosage for the whole country. Konda kita. The Wicked Edition, every Friday from 7:30 p.m. only on NTV. This is the headquarters of wit in Africa. I love this guy. The hub where humor meets sense. Unatumiaga tu hiyo lines, unalike na mimi nakulike. So kwa Mrs. Kingori. The Wicked Edition with Dr. Kingori, an expert in the best medicine. Listening to his solution if you crossed him in church. Nikienda kanisa mtu walitukane, hakuna kugoja. Huko tuko kanisa huko. Surely. Tamasha ya taifa za muziki za mwaka huu inaendelea katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi, na leo ni siku ya 4. Shule za msingi na za upili pamoja na taasisi za kutoa mafunzo kwa walimu zinashiriki mashindano hayo yatakayoisha tarehe 18 mwezi huu. Mwanahabari wetu Melita Oletenges anaarifu zaidi. Mbwembwe na midundo tofauti na rindima katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi, ambapo shule mbalimbali zinashiriki katika tamasha ya taifa ya muziki. Kauli mbiu ya mwaka huu inahusu uwiano na utangamano wa kitaifa. You find children even from Eastern region are performing songs for people from Western region. You find Maasais are in the Rift Valley, but people in coast are performing music from there. So right now we can say that everyone is learning to do what all Kenyans are supposed to do as one. Nyimbo za kitamaduni hazijaachwa nyuma katika hafla hii. Taasisi ya kutoa mafunzo ya walimu ya Shanzu ni miongoni mwa washiriki waliofika hapa. Waliporomosha ngoma hii ya ngonda ya jamii ya Wamijikenda inayochezwa wakati wa furaha, hasa wakati wa sherehe kama ya harusi. Naweza ifananisha wimbo huu na theme wa mwaka huu cohesion, kwa sababu ni uwiano. Hivyo basi harusi huleta watu pamoja. Mimi si Mwijikenda, lakini nimefurahia sana venye tunacheza hiyo dance. Venye umetufikisha hapa ni moyo, tumepractice for miezi 3 sasa. Bidii tunatia bidii, tumefika hapa. Hiyo dance inatusaidia sana kuleta umoja, kwa sababu watu wanatoka different parts of the country kuja hapa. Mashindano haya yatakamilika wiki ijayo. Melita Oletenges, NTV. Mazishi ya wanafunzi waliofariki Jumamosi ya wiki jana huko Mwingi yataanza kesho, huko serikali ikisema itatoa shilingi 100,000 kwa kila familia iliyofiwa kugharamia shughuli hiyo. Huyu hapa Sharon Baranga na taarifa hiyo. Misa ya wafu ya watoto 10 wa shule ya msingi ya St. Gabriel waliofariki katika ajali ya Jumamosi usiku imekuwa leo mjini Mwingi.
Baadhi waliofika hapa ni wanafunzi, walimu, wakazi wa Mwingi, viongozi wa kisiasa na waziri wa elimu. The government through the ministry will provide 100,000 shillings for each of our angels to help with their funeral arrangements. Baadhi ya viongozi waliofika kwenye mkutano huu walikubaliana kuwa ajali iliyotukia usiku wa Jumamosi ungeweza kuepukika. It is sad and unfortunate that we lost such precious lives whose dreams and visions were cut short by human error. This tragedy could have been avoided had all concerned parties adhered to traffic regulations and laws. But if you can imagine, if the road from Kibwezi to Mwingi was tarmacked, they would have been here latest by 4 o'clock. For the sake of our children, if darkness were to get us on our way, please, let's seek accommodation in a nearest school that is there, be it public or private. We therefore direct our school managers to observe and enforce the 6 a.m. to 6 p.m. directive. Baadhi ya wanafunzi waliofika hapa walilemewa na majonzi. Mazishi yataanza kesho katika kaunti tofauti. Sharon Baranga, NTV, Mwingi katika kaunti ya Kitui. Na taarifa ya Sharon Baranga inatupeleka mapumzikoni. Tutakaporejea tutadokeza yaliyomo michezoni. Original Chronics. You're watching Lit 360 East. In a Rastaman party. Pull up. Zambo. Swag straight to the ceiling. Yeah, Matarongani Z. Okay. Hi, what's up, y'all? It's your man Harith Brown, and you're watching Lit 360. This week on Lit 360. Original Chronics. You're watching Lit 360 East. In a Rastaman party. Pull up. Zambo. Swag straight to the ceiling. Yeah, Matarongani Z. Okay. Hi, what's up, y'all? It's your man Harith Brown, and you're watching Lit 360. This week on Lit 360. Original Laughter served in the right dosage for the whole country. The Wicked Edition, every Friday from 7:30 p.m. only on NTV. This is the headquarters of wit in Africa. I love this guy. The hub where humor meets sense. Unatumiaga tu hiyo lines, unanilike na mimi nakulike. So kwa Mrs. Kingori. The Wicked Edition with Dr. Kingol, an expert in the best medicine. Listening to his solution if you crossed him in church. Nikienda kanisa mtu alitukane, hakuna kugoja. Huko tuko kanisa huko. Surely. Laughter served in the right dosage for the whole country. The Wicked Edition, every Friday from 7:30 p.m. only on NTV. Nasikia unidai, nasikia Amina unidai, uko juu sana, nasikia unijidai, wende rapi, utaitwa koma sahi, wewe ni fala, ono mesleki, wewe mjanja, wewe rapa feki. Shake your bum bum, bum bum. Shake your bum bum bum. I make you dance. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Basi hapa ndipo na ndipo hapa. Kwa majina wanaita Trevor
NTV, mambo yote. Jina la Yesu litafika everywhere. Tunadansia Yesu na gwara. Hakuna kama Yesu na gwara. Nasikia unidai, nasikia Amina unidai, uko juu sana, nasikia unijidai. When you rap utaitwa kama sahihi, wewe ni fala, ono mesleke, wewe mjanja. Wakati ya kumakinika tuende viwanjani haraka upesi. Ni Teosha Makori. Familia ya mwanariadha Nicholas Bett aliyefariki jana katika ajali ya barabarani imeanza mipango ya mazishi nyumbani kwao Smart, County ya Uasin Gishu. Leo jamaa na marafiki waliendelea kumiminika nyumbani kwa marehemu kuifariji familia. Lois Wangui anaarifu zaidi. Mipango ya mazishi ya aliyekuwa bingwa wa dunia wa mbio za mita 400 za kuruka viunzi Nicholas Bett inaendelea Uasin Gishu. Kufika pale nikajaribu kushika kichwa yake hivi, yaonekana mfupa ya shingo ilifunjika kwa sababu niliposhika kichwa hivi ilikuwa inasunguka, lakini nyama tu ya kando ndio ilikuwa inashika. Sina mengi ya kusema, na vile tunasikia uchungu hata sisi yaongea. It is really painful. Akiwa Asaba, Nigeria kwa mashindano ya ubingwa wa Afrika, marehemu alimpa changamoto kakake pacha Aaron Bett. Mwenyewe alikuja kwa room yangu, nilikuwa nalala na Julius yako. So akakuja kwa room yangu akaniambia, "So umeona tumepoteza medal ya adults. So ngangana na 4x4 tuzirudi nyumbani pure." Bett aliyemwacha mjane na watoto wawili atazikwa tarehe 17 mwezi huu. Lois Wangui, NTV, katika kaunti ya Uasin Gishu. William Baka ataichezea timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 kila upande kwa mara ya kwanza hapo kesho kutwa wakati wa mechi dhidi ya Tunisia. Mechi hiyo ni ya kuwania kombe la dhahabu la Afrika na itakuwa uwanjani Arifu. Aliyekitaja kikosi chake mapema leo. Mbaka ambaye aliwahi kuichezea klabu ya Lyon Olympique ya Ufaransa, timu ya mkoa wa Magharibi Afrika Kusini, na Manawatu amekuwa tegemeo kubwa kwa muda sasa katika timu ya taifa ya wachezaji 7 kila upande Shujaa. Mashindano ama mshindi wa kinyang'anyiro hiki atajikatia tiketi ya kuwania kombe la dunia nchini Japan mwaka ujao. Mbali na Mbaka, kocha Snook atamwanzisha Martin Owila badala ya George Nyambua. Makala ya 9 ya mbio za nusu marathon za Kisii yatakuwa kesho katika kaunti ya Kisii. Wadhamini Safaricom wametoa shilingi bilioni 1 ili kufanikisha. Phyllis Ongori na Joseph Koech watatetea ubingwa wao. Wengine ambao watashiriki ni aliyekuwa wakati mmoja bingwa wa mashindano hayo na ni Grace Momanyi, Tereso Mosa na Sami Nyokahe. Washindi wa dhahabu watatia mfukoni shilingi 100,000, fedha 50,000 na shaba 30,000. Maandalizi yote yamekwisha kukamilika. Mshindi wetu, pigie makofi tafadhali. Asante Sakisi kutoka moja kwa moja hadi katika anga ya mataifa, na ni kwamba mlinda lango wa timu ya taifa Ubelgiji Thibaut nyingine ndio kwanza sasa hivi ndio zinaamka zinasema zinataka. Lakini yote 9-10 wacha tuone mwanzo wa ligi utakuwa vipi na mwisho wake utafikia wapi. Alafu tutajua kwamba waliosajili walifanya jambo ama walikuwa wanacheza. Wajua mabingwa watarajiwa wanafungua kampeni yao na mabingwa tetezi Man City. Tusubiri tuone.
Mapema mno kusema chochote kwa sasa, ni siku ambayo itakuwa na mengi. Lakini kufikia hapa tuna ziada ila kutamatisha taarifa za NTV Jioni. Kwa niaba ya mwenzetu pia Flora Tieno na wote waliofanikisha taarifa za leo za NTV Jioni, tunakutakia sote kwa pamoja usiku mwema.